Hola, mi nombre es Daniela Cepeda Martínez de Promoción de Paz, su maestra de inglés, y el día de hoy vamos a continuar con nuestra 12ª clase. Today we're going to learn about simple present and countable and uncountable nouns, okay? Starting with simple present, here I placed a grammar box and we're going to compare first the simple present with the present continuous. So we know the difference because sometimes people can get confused by it, okay? Okay, so present simple is for repeated actions, acciones repetidas, okay? Bueno, esto se los voy a explicar mejor en español para entender muy bien, ¿ok? Entonces, el presente simple es con acciones repetidas y el presente continuo son acciones que suceden en el momento y alrededor de él, ¿ok? Y luego, en el presente simple hay arreglos hechos previamente o agendados. Y el presente continuo es para planes para un futuro cercano, ¿ok? Y luego, de nuevo, en el presente simple, la secuencia de acciones va como primero, entonces después, mientras que en el presente continuo son acciones temporales. Ahora, el presente simple usualmente son para instrucciones y el presente continuo es más como para direcciones. Y ya por último, en el presente simple son para cosas en general y el presente continuo son para acciones repetidas que son molestas para el que habla, o sea, siempre, constantemente y para siempre, entre otras palabras. And now we're going to see how the simple present is formed, and this is very, very simple, okay? So here we have the affirmative form, and as you can notice, you only need the subject and the verb. And in the case of the verb, in some cases, we're going to add an S, he, she, it. And in other cases, we don't need to add an S. Then the interrogative form, we use do or does depending on the subject, and then the verb without adding the S that I mentioned before, okay? And in the negative, the only thing that needs to change compared with the affirmative is that we add do or does in the negative form, and then the verb normal, okay? So I think it will be a bit more easy if I explain in an example. And here we have, he blank listened to classical music, okay? So he listens to classical music. Listens as because the subject is he. And number one, we have they play basketball every Thursday. Play without the S, okay? And number two, we write poetry after school, okay, without the S again. And then number three, she, notice here the subject, she paints beautiful landscapes, okay, paints with an S. And then number four, we're going to use here the negative form. So I don't or do not work on Sundays, okay? And finally, number five, do you climb mountains? Okay, so vamos a recapitular un poquito. Aquí es muy sencillo de utilizar porque solamente están las tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Y en el afirmativo simplemente necesitamos el verbo y agregar una S cuando lo necesita dependiendo del sujeto y ya. En la parte interrogativa solamente usamos do o does al principio y ya continuamos con el sujeto y luego el verbo normal. Y en el negativo empezamos con el sujeto, agregamos do or does en negativo y el verbo y se acabó. So now we're going to learn about countable and uncountable nouns, sustantivos cuantificables, okay? We have that countable nouns can be singular or plural. My cat is playing, my cats are playing. And we can use the indefinite article a or an with singular countable nouns. An is used when the word starts with a vowel, okay?
A cat is an animal, an apple is red. With the singular countable nouns, we must use the word such as a, an, their, my, and this, okay? So the correct form would be, I want an orange. Where is the bottle? I want an apple. Where is my book? And I want this chair, okay? And when a countable is plural, we use it without the article that we mentioned before. I like apples, cats can jump, etc. And also, here we have that we usually treat uncountable nouns as singular. We use a singular verb with them. So the news is very important. Your luggage looks heavy. And finally, another rule we have over here is that we do not usually use the indefinite article a or an with uncountable nouns. We cannot say an information or a music, but we can say a something of. O sea, no podemos decir una información o una música, pero podemos decir algo sobre ello. O sea, una pieza de pan, una botella de agua, un grano de arroz, etc. And here I place some examples about countable and uncountable nouns, specifically for food. So countables can be any kind of word that you can count: 2 hot dogs, an apple, grapes, an orange, olives, etc. And here we have uncountables. We cannot say a bread, we cannot say a fruit, okay? A juice. A milk, for example, we cannot say that. And well, here we have a lot of examples. And well, the only thing that I suggest over here is that you can learn the difference between count. O sea, es muy intuitivo esta parte de cuando sí se puede cuantificar y cuando no. No podemos decir una azúcar, una mantequilla, o sea, ese tipo de cosas no lo podemos decir. Sería más fácil que lo pensaran en español y luego ya lo dijeron en inglés. O sea, por ejemplo, huevos, sí se pueden contar, hay 3 huevos, hay 4 huevos, o hay 5 papas, 5 galletas, etcétera. Pero no podemos decir hay 5 mermelada, o sea, no se puede decir eso. Hay 5 sal, o sea, entonces es un poquito intuitivo y yo como quiera les sugeriría que vieran este tipo de vocabulario, lo entendieran y igual chequen aquí las reglas, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos terminado con nuestra clase. Como quiera, si queda alguna duda o cualquier comentario me lo pueden hacer llegar. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto.